Good afternoon to all, and respected all counselors and all practitioners and students. This is going to be a wonderful program, and we are going to have now. And this is one of the important topic. There's a positive, towards positive mental health. And as though we are running short of time, but these are the areas which we have to be more attentive. And I request all the members of this call to please be serious about because within 1 hour. I request all the members please be attentive. And now I invite Dr. Father Lawrence. He's going to submit his thing. So big clap for Lawrence. So he is going to present the child topic, positive psychology. Yes. Now we wanted to have this inauguration, but we thought just an inauguration is not important, but we need to also offer an opportunity for practicing counselors and students an update and a kind of learning. So this is one of the main purposes of CPC, is to empower the practicing counselors and psychotherapists and students. Therefore we thought today we also give some inputs. So we have this afternoon Father Wilson, the director of Anugraham, going to speak to us on some cutting-edge interventions in counseling and psychotherapy. And this 45 minutes I will speak about the emerging trend of positive psychology and how counselors and psychotherapists can speak about a positive mental health. And is there any kind of hand-on techniques we can take? That's why I have titled this as towards positive mental health. As I said in the introduction of CPC, India is going to be the youngest nation in 2020 with 365 million youth, 356 million youth. And this is the highest one in comparing to other nations. And so when there is a youngster, there's a big resource. There's a big resource because the future of a country lies in its youngsters. So India has got a biggest advantage. So 2019-20, India has got the biggest advantage that it is going to have a lot of resources, energy, possibilities. In that way, India is really looked up with fear because India is going to have this possibility. So never before have there been so many young people, never again there will be so many young people in India. So India's power lies in its youth for economic and social progress. But unfortunately, of these 356 million, there are 25% people are having some kind of mental issues. Take for example, 100 youth are the 25 youth. In your classroom, in your companions, maybe you and me, we are part of this because we go through such kind of issues. So even a 5-year-old today says, I am under stress. Your companion 17, 18 is not able to handle a small disappointment. So there is so much of issues. So we have got a wealth, but it is a very precarious wealth. Anytime it can collapse, anytime it can fall. So as a country, we are in a very, very important moment. We have got one side beautiful riches, but one side it can be lost. It's a very precarious. So in that way, we are in a, so it's a frightening paradox. Future of India is in the youth, and but it's also there's a mental health epidemic. They call it mental health epidemic. Epidemic means that spreads very fast. So India is in that situation. So to put this one in a joking manner, because one side there's a richness, there is one side there's a danger. I put this Vadiveli picture. That is a famous Vadiveli or Varuma, Varum, Ana, Varad. Admari,
இது வந்து ரொம்ப ஒரு பியூட்டிஃபுல் ரிச்சாக இருக்குது. ஆனால் இது எப்போ வேணால் லூஸ் ஆயிடும். So we are in a very critical situation. We are in a very critical situation. That's why I said CPC is a dream come true not only for the practicing counselors but also the people who need. People who need. So we need to enhance the youth, which is the biggest wealth, and if you want to contribute to our country, we need to enhance this. So here the role of psychologists, psychotherapists and counselors play a very vital role. In that way, we are very happy that we could do this, and you are all members, and there are many students, budding psychologists, counselors and psychotherapists, clinical psychologists. There's a lot of scope, and we can do beautiful things. In that way, today I'm going to speak about not just the reactive mental health or healing, but a positive mental health. How now in this situation of youth, how counselors and psychotherapists not only solve problems and resolve issues, but proactively, like vitamin, complan and boost what we can give. Prevention is better than cure. Now the clinical psychologists, psychiatrists solve mental illnesses, but as counselors and psychotherapists, we can enhance mental health. So in that regard, it is an important role that we can play, and for which I am taking some insights from a big field called positive psychology. Students of psychology know positive psychology is a new trend that is focusing on human potentials and capacities, and how proactively we can make somebody as strong, better, mentally able. So positive psychology is a big field. I'm taking a little inspiration from positive psychology to foster positive mental health among youngsters. It could be useful to us also. We can also do in our end. I'm only taking one little, even that topic I am not doing much, only little, but give a taste of it. So we'll start with a small exercise. Before we start the exercise, if I say hello, can you say hi? If I say hi, can you say hello? Hello? Hi. Hello. Hi, 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 hi. Okay, so now CPC, if you put it, we have to change again CPC only. CPC, again CPC. So when I say hello, you say hi. Therefore when I say CPC, you also say CPC, okay? Hello. Hi. CPC. CPC. Very good. Now we'll take a small exercise. Can you take a minute and say, is there any two things that you can thank today? Any two things that you can feel grateful? Any two things that you say, oh, thank you, thanks. Can you say any two things? Can you share to your companion? Any two things. Today somebody said, I am very beautiful. Today somebody said, thank you. If you take a clear camera and take a picture of this room now, the good energy in the room would have increased. Good energy in this room because you are being feeling a sense of gratitude, and gratitude enhances your energy circle or aura. Now, this little time I'm going to take little inspiration from the field of positive psychology on this role of gratitude. Even that I am not talking much, only a few samples of it. You know, gratitude is a good thing. Gratitude is the best attitude. All these things we know. Gratitude is a good manner, and it enhances relationship. Gratitude is very important. That's why every culture, every religion speaks about gratitude. Now, I think it went into sleep mode.
Sleep mode it went into. Positive psychology has done is that how gratitude enhances one's health and happiness. Now we know gratitude is a good attitude, it's a good manner, it is important, all these things we know. But positive psychology in recent time found through neurological findings how when you say thank you, it enhances your health and happiness. And we will see in a few minutes how there are 26 benefits are being reported scientifically through gratitude. So there are 26 benefits which are classified into 5 major categories, like personal benefits, like interpersonal benefits, like work-related benefits, interestingly health benefits. If you want to lose weight, how many of you want to lose weight and be slim? They say, you say thank you, you will lose weight. I'm serious. I'm serious. Because this is an evidence-based proof. And if you want to do exercise, if you want to be faithful to regular exercise, it is said you do gratitude exercise, you will be losing your weight, you will have a lot of energy, positive force to do exercise. Will it come? Okay. Okay. So there are 25 benefits that are proven. Now, I will speak more about an important benefit that gratitude creates in creating some change in the mind. An important thing that happens in the mind. Can we see? Yes. Okay. Next. Will it go? Okay. So, a lot of research is being done. Students who are interested to explore for your research. A lot of references on how it increases immune system, sleep, stress management, health, brain functions, subjective well-being, romantic relationship. You want to enhance your romantic relationship, you have to practice great gratitude. They say even death can be enhanced when there is a gratitude. Now, these are the benefits that are scientifically established into emotional benefits, social benefits, career benefits, personality benefits, interestingly, health benefits. We know when I say thank you, like me, I am having better relationship, all these things we know. But what is interesting, that when you say thank you, you have got improved sleep, you fall less sick, you live longer, there's an increased energy, and the persons are more committed to do exercise. So, gratitude has got a lot of benefits that has been established. Now, what I am going to speak a little more greater benefit. One video we will watch. It's a short video, but it powerfully communicates. Now, a crippled man becomes the district collector. A good man pretends to be a crippled man and it makes some money. Now, where is the problem? It's that the worst disability of a person is a bad attitude. Do you know where is stress? Stress is not when there are many things. Stress is actually in the mind. There are many things, but still some people can do it because the way they look at it. So the mind attitude is very important, or the mindset is very important. The person is crippled, but he had a mindset, he became a collector, district collector. The person is well, but he is begging. So I am going to speak, as students of psychology, you know the importance of mindset. Everybody has got same situation. For some it becomes a problem, for some it becomes an opportunity because of the mindset. So how gratitude changes the mindset, that we are going to speak. How gratitude is rewiring our brain, our perception of the world. That is very important. So I am going to speak about there are many,
but given the lack of time, I'm only going to speak only, it's only a taste of this big ocean of positive psychology. With it, gratitude is a big thing. Now, there are 3 benefits of gratitude. It changes the brain perception. The first one, when you say thanks to others, can you make a எப்போ நீங்கள் மற்றவங்களுக்கு தேங்க்யூன்னு சொல்வீங்க? ஏதாவது நல்லது நடந்திருக்கு அப்போ நினச்சிங்கன்னா தான் நீங்கள் தேங்க்ஸ் சொல்லுவீங்க. யூ வில் நெவர் சே தேங்க்ஸ். என் காலை மிதிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க, ரொம்ப நன்றி நான் சொல்லுவீங்களா? ஆனால் சத்தியமாக கோபத்தில் சொல்லுவோம், சர்க்காஸ்டிக்காக சொல்லுவோம், என் பேரை கெடுத்துட்டேன், தேங்க்யூ வெரி மச், நல்லா இருக்கு அப்படின்னா நாசமாக போ அப்படின்னு அர்த்தம். அப்படித்தானே? So we never ever say thank you to somebody when we judge a bad has happened. எப்பப்பெல்லாம் நம்ம வந்து தேங்க்யூன்னு சொல்கிறோமோ அப்போ நம்ம மைண்டு ஏற்கனவே என்னதை ஜட்ஜ் பண்ணிருச்சு, நமக்கு ஏதோ நல்லது நடந்திருக்கு. அது வந்து ஒரு பிரச்சனையாக கூட இருக்கலாம், ஒரு ஃபெயிலியராக கூட இருக்கலாம், ஒரு லாஸாக கூட இருக்கலாம், ஒரு சிக்னஸாக கூட இருக்கலாம். அப்போ வந்து அதில் வந்து ஒரு நல்லது நடந்துச்சு, ஒரு லவ் ஃபெயிலியர் நடந்திருக்குது, ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஆனால் அந்த லவ் ஃபெயிலியரில் அப்பா இது வந்து நம்ம தப்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஃபீலிங் வந்துச்சுன்னா, தேங்க்ஸ் பி டு காட், நான் தப்பிச்சிட்டேன், அவன் மோசமான ஆளுன்னு இப்போ தான் எனக்கு தெரியுது. எப்போ அவர் மைண்டு மேக்ஸ் அன் இவாலுவேஷன் a good has happened, only then you say thank you. அவன் it is also vice versa. எப்பப்பெல்லாம் நீங்கள் தேங்க்யூன்னு சொல்கிறீங்களோ நம்ம மைண்ட் என்ன நினைக்குது, நமக்கு நல்லது நடந்திருக்குது, நல்லது நடந்திருக்கு. ஸோ when we say thank you, our brain is slowly rewiring that I am blessed, I am lucky. நான் வேணா உங்களோட சேலஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன், காலையில் எந்திரிச்ச உடனே ஒரு 10 தடவை இந்த நாள் விளங்காமல் போகும், இது மோசமாக போகும், it is a worst day, it will be the hopeless day. You say 10 times, it will happen that. It will happen that. So if a person starts to say that good has happened, I am blessed, I am lucky, what happens? It automatically increases your immune system. எதுக்கு இம்யூன் சிஸ்டம் இருக்குன்னா, ஏதாவது ஆபத்து வந்துச்சுன்னா நம்மளுடைய எவல்யூஷனரியில் நம்ம பாடி என்ன டிசைன்டு, ஆபத்து வந்துச்சுன்னா ரெடி. ஸோ அவர் சிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் இஸ் ஆக்டிவ், ரெடி. அதனால ஸ்ட்ரெஸ் வந்தோன்னா டைட் ஆகுது உடம்பு. நமக்கு நல்லது நடந்திருக்குன்னு நினச்சோன்னா உடம்பு ரிலாக்ஸ் ஆகும். So automatically when our brain judges good has happened, our parasympathetic nervous system becomes active. So the moment the parasympathetic nervous system is active, then your immune system increases. ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது, நாள் பூரா வேலை பார்த்து நைட்டு தூங்குறீங்க, most of the time when we sleep, parasympathetic nervous system is active. That's why morning when we get up, we feel very fresh. So when you say thank you, your mind judges you are blessed, you are lucky. So your entire system relaxes. இது நம்ம கையில் கிடையாது, mind gives a control. Mind gives a control. So your stress level increases. Therefore, they have found a research in USA. There is one day called Thanksgiving Day. November, they have got one day as Thanksgiving Day. Thanksgiving Day க்கு அடுத்த 2 நாள் people who fall sick in USA has decreased significantly. ஒரு வருஷம் பூரா எத்தனை பேர் சிக் ஆகுறாங்க அப்படின்னு ஆவரேஜ் எடுக்கிறாங்க. அந்த ஆவரேஜோட கம்பேர் பண்ணும்பொழுது அந்த தேங்க்ஸ் கிவிங் டே, அந்த நாள் முழுவதும் மற்றவங்களுக்கு நன்றி சொல்கிறது, மற்றவங்களுக்கு கிரேட்ஃபுல் நினைக்கிறது, 2 days after that people who fall sick has reduced. So gratitude makes you to be blessed. இன்னொரு பிரின்சிபல் சொல்கிறாங்க, the more you think that you are blessed, you are lucky, you attract more blessing. The vibration of feeling that you are blessed attracts more positive energy from the universe. இப்போ கல்யாணம் வீட்டுக்கு போய் எதுக்கு மங்களகரமாக பேச சொல்கிறாங்க? மங்களகரமாக பேச அங்கே நல்லது நடக்கும். கல்யாண வீட்டில் போய் நீங்கள் 2 பேரும் சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது, நீங்கள் 2 பேரும் நோயாகவே விழுகக்கூடாது, நீங்கள் 2 பேரும் டிவோர்ஸ்லாம் வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம என்ன சொல்லுவோம், நீங்கள் 2 ஆசீர்வாதமாக இருக்கணும், சந்தோஷமாக இருக்கணும், பல்லாண்டு வாழணும், அப்படி தான் பாசுவேன். So we speak more positive because we attract more positive energy. They say
So your mind reprograms itself. You are thinking you are lucky, you are blessed. The more you are thinking you are lucky, you are going to attract more positive energy. In that way, it is reprogramming your mind when you think that you are Second thing, the very fact that you are thinking that you are blessed, the very fact you are attracting more positive energy, you are going to be happy. Now if I ask you to define what is happiness, what is happiness? நிறைய டெஃபினேஷன் இருக்கும். நம்ம ஒரு சைக்காலஜி ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி பேசுவோம். நம்ம சைக்காலஜி ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி பேசுவோம். Now, mind is an important factor that plays a very vital role in everything. Mind is an important factor. இப்போ வந்து இங்கே அந்த ரூமுக்குள்ள ஒரு பாம்பு வந்துருச்சு வச்சுக்கிறேன், என்ன செய்வீங்க? பாதி பேர் ஜன்னல்லேருந்து குதிச்சிருவீங்க. ஆனால் பாம்பு வந்து பயங்கரம். இதே இங்கெல்லாம் சைனீஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க, ஒரு பாம்பு உள்ள இருந்து என்ன செய்வாங்க? ஸோ பாம்பு உள்ள வருது, ஒருத்தவங்க பார்த்து பயப்படுறாங்க, ஒருத்தவங்க பார்த்து சந்தோஷப்படுறாங்க. ஏன்? மைண்ட் ஜட்ஜஸ். We judge is a dangerous object. Chinese student judge is a desirable object. Mind is very important. But happiness, as a students of psychology, we will define. If there are 6 major emotions, நமக்கு தெரியும். Fear, anger, sadness and happiness, disgust and surprise. இந்த 4 major emotions அன்றாடம் மீட் பண்ணுற counselors and psychotherapists. Fear-னா என்ன? Our mind judges, ஏதோ ஆபத்து எனக்கு வரப்போகுது, ஏதோ ஆபத்து எனக்கு வரப்போகுது, அந்த ஆபத்தை நான் மேனேஜ் பண்ண முடியாது. ஒரு கட்டரும்பு வருது, ஒரு டைனோசோர் வருது, எதை பார்த்து பயப்படுவோம்? டைனோசோர். ஏன்னா கட்டரும்பு தான் நசுக்கிடலாம். ஒரு வருது, எனக்கு ஆபத்து கடிக்கும், ஆனால் நான் மேனேஜ் பண்ணிடுவேன். ஆனால் டைனோசோர் என்னால் மேனேஜ் பண்ண முடியாது. ஸோ ஃபியர் எப்பப்பெல்லாம் வருதோ, மைண்ட் எப்போ ஜட்ஜ் பண்ணுதோ, some danger is going to come to me and I cannot manage. ஒரு டைனோசர் வருது, ஆனால் ஒரு கேஜ் இருக்குது, அந்த கேஜை விட்டு டைனோசர் வர முடியாது. அப்போ டைனோசர் பார்த்து பயப்படுவோமா? ஓ ஹவு பியூட்டிஃபுல். இட் பிகம்ஸ் an enjoyable object. ஏன்னா எப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வருது எனக்கு எதிராக, இது எனக்கு ஆபத்தை உருவாக்கி என்னால் மேனேஜ் பண்ண முடியாது அப்படின்னு நினச்சா அதுக்கு ஃபியர் ஜட்ஜ்மெண்ட். எப்போ கோபம் வருது, மைண்ட் எப்போ ஜட்ஜ் பண்ணுதோ, எனக்கு இங்கே ஏதோ தீங்கு பண்ணிட்டாங்க, எனக்கு ஹார்ம் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு தான் நம்ம கோவப்படுவோம். நாளையை நினச்சி கோபம்லாம் பட மாட்டோம், நாளையை நினச்சி பயப்படுவோம். நேற்றை நினச்சி இன்றை நினச்சி தான் கோவப்படுவோம். அதாவது ஃபியர் இஸ் அபவுட் ஃபியூச்சர், ஆங்கர் இஸ் அபவுட் பாஸ்ட். மைண்டு ஜட்ஜ் பண்ணுது. நான் ஒரு கேரளாவுக்கு போனேன், அங்கே ஒரு லாட்டரி டிக்கெட் வாங்கினேன், 10 ரூபாய்க்கு லாட்டரி டிக்கெட். அந்த லாட்டரி டிக்கெட் வாங்கினப்ப எனக்கு 10 கோடி ரூபா பரிசு கிடைச்சது. நான் சந்தோஷமா இருப்பேனா சேடா இருப்பேனா? சந்தோஷமா இருக்க அடுத்த சொல்றீங்க. ஓகே, சந்தோஷமா இருக்கு. இப்போ உண்மையான நடந்தது சொல்றேன். நான் கேரளா போனேன்னா ஒரு டிக்கெட் வாங்க சொன்னாங்க, எனக்கு விருப்பம் இல்லை, அவர் இன்சிஸ்ட் பண்ணார். அப்போ ஒரு டிக்கெட் எடுத்தேன் 10 ரூபாய்க்கு. சரி வேணாம் அப்படின்னு எந்த டிக்கெட்டை கொடுத்துட்டு இன்னொரு டிக்கெட் எடுத்தேன். இந்த 2வது டிக்கெட்டுக்கு 10 கோடி விழுந்துச்சு, முதல் டிக்கெட்டுக்கு 100 கோடி விழுந்துச்சு. இப்போ நான் சந்தோஷப்படுவேன்னா வருத்தமாக இருப்பேன். ஸோ 10 கோடி விழுந்தது ஒரு ஈவெண்ட்டு, அதுவே வந்து வருத்தமாகவும் மாறலாம், சந்தோஷமாக மாறலாம். என்னுடைய ஜட்ஜ்மெண்ட் வச்சு தான். ஐயோ 100 கோடி போச்சே அப்படின்ட்டு நினச்சா எனக்கு வருத்தமாகுது. 10 கோடி கிடைச்சதே அப்படின்னு நினச்சா எனக்கு சந்தோஷமாக வரும். ஸோ மைண்டு. ஸோ எப்பப்பெல்லாம் நமக்கு வருத்தம் வருது, நமக்கு எப்போ மிஸ்ஃபார்ச்சூன் நடந்திருக்குன்னு நினைக்கிறோமோ அப்போ வருத்தம். எப்போ வந்து நமக்கு ஃபார்ச்சூன் நடந்திருக்குன்னு நினைக்கிறோமோ அப்போ வந்து நமக்கு மகிழ்ச்சி. எல்லாம் மைண்டு தான். ஒருத்தனை ரொம்ப டியராக லவ் பண்ணேன், அவன் என்னை ஏமாற்றிட்டு போயிட்டான், மிஸ்ஃபார்ச்சூன். இவ்வளோ லவ் பண்ணனே ஏமாத்துறேன். அதுக்கப்புறம் தான் தெரியுது இதே மாதிரி 4 பிள்ளை ஏமாற்றிட்டு போயிருக்கிறான். அந்த 4 பிள்ளைகளும் 4 வருஷம் லவ் பண்ணியிருக்கு. நீங்கள் 4 வாரம் தானே பணம் ஃபார்ச்சூன் நம்ம தப்பிச்சோம். ஸோ எப்பப்பெல்லாம் மைண்டு மிஸ்ஃபார்ச்சூன் நினைக்குதோ அப்போ சேட்னஸ் வருது. எப்பப்பெல்லாம் மைண்டு ஃபார்ச்சூன் நினைக்குதோ அப்போ சந்தோஷம் வருது.
அதனால தான் சொல்கிறாங்க, ஒருத்தவங்க நோய் வரும்போது கூட அவங்க மகிழ்ச்சியாக இருக்கலாம். எப்படின்னா, ஐயா அந்த நோய் வந்ததுனால நமக்கு உண்மையான ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருன்னு தெரிய வந்துச்சு. இப்போ மைண்டு வந்து எப்போ வந்து நமக்கு நல்லது நடந்திருக்குது, ஃபார்ச்சூன் நடந்திருக்குது அப்படின்னு நினைக்குதோ அப்பப்போலாம் நம்ம மைண்டு வந்து மகிழ்ச்சி ஆகாது. எப்பப்போலாம் மைண்டு நினைக்குதோ நமக்கு மிஸ்ஃபார்ச்சூன் நடந்திருக்கு, லாஸ் நடந்திருக்கு, அப்போ வந்து சேட்னஸாக இருக்குது. ஸோ இதான் பேசிக் 4 எமோஷன்ஸ். ரொம்ப சிம்பிள் மைண்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட். எப்பப்போலாம் எனக்கு ஃபியர் இருக்குது, ஆபத்து வரும்போது நினச்சா ஃபியர். எப்போல்லாம் எனக்கு ஆபத்து நடந்துருச்சு, ஹார்ம் நடந்துச்சுன்னா ஆங்கர். எப்பப்போலாம் மிஸ்ஃபார்ச்சூன் இருக்குது அப்படின்னா சேட்னஸ். எப்பப்போலாம் ஃபார்ச்சூன் இருக்குதுன்னு நினைக்கலாம் மகிழ்ச்சி. ஒருத்தனுக்கு அங்கிள் இறந்துட்டார். இறக்கும்போது 2 கோடி ரூபாய் சொத்தை விட்டுட்டு இறந்துட்டார். ரொம்ப வருத்தப்பட்டார். அடுத்து 1 மாதம் கழிச்சு இன்னொரு அங்கிள் இறந்துட்டார். அவர் 6 கோடி ரூபாய் சொத்தை விட்டுட்டு இறந்துட்டார். பரவாயில்ல வருத்தம், ஆனால் உனக்கு 8 கோடி ரூபா. அதுக்கு அடுத்த வாரம் இன்னொரு அங்கிள் இறந்து 10 கோடி ரூபா சொத்தை விட்டு இறந்துட்டார். அப்போ 10, 6, 16 + 2 18 கோடி. இவன் இன்னும் சோகமாகவே இருந்தா 18 கோடி கிடச்சிருக்குது, இவ்வளோ சோகமாக இருக்கிற ஏன்டா அப்படின்னு. இன்னும் இறக்குறதுக்கு அங்கிள் இல்லையே அப்படின்னு சொன்னாங்க. இன்னும் there is no more uncle to die. So mind only judges. Misfortune நினச்சிங்கன்னா அது sadness, fortune நினச்சிங்கன்னா அது happiness. இப்போ சொல்லுங்க, கிராட்டிடியூட்னா என்ன? எனக்கு நல்லது நடந்துருந்துச்சுன்னா தேங்க்யூ சொல்கிறேன். ஹாப்பினஸ்னா என்ன? எனக்கு நல்லது நடந்திருக்குது அப்படின்னு நான் ஜட்ஜ் பண்ணுறேன். இன் தட் வே ஹாப்பினஸுக்கும் கிராட்டிடியூடுக்கும் சேம் கைண்ட் ஆஃப் ஜட்ஜ்மெண்ட் தான் மைண்டில் நடக்குது. சேம் கைண்ட் ஆஃப் ஜட்ஜ்மெண்ட் தான் நடக்குது. So it is said, it is not happiness that brings us gratitude, it is gratitude that brings happiness. ஏன்னா 2 டைம்லையும் மைண்டு சேம் ஜட்ஜ்மெண்ட் தான் உருவாக்குது. எப்போ நான் தேங்க்யூ சொல்கிறேன் எனக்கு நல்லது நடந்திருக்குது, எப்போ நான் மகிழ்ச்சியாக இருக்க போகிறேன் எனக்கு மைண்டு சொல்லுது உனக்கு நல்லது நடந்திருக்குது. ஸோ in that way the secret of happiness in the mindset level is gratitude. We have got our PhD scholar, research scholar Louis Das. He did his MPhil research with the students on gratitude intervention. In his study of 3 weeks of intervention, he found that students உடைய positive affect increased, their negative affect decreased. 3 வாரம் தான். So their positive affect, their sense of happiness increased because happiness and gratitude are equal. Now they also became more helping others. அந்த 11th standard students முன்னாடி ஸ்கேவெஞ்சர் அந்த கூட்டுறவங்கள ஒரு மாதிரி பேசுவாங்க. The gratitude intervention முடிஞ்சோன்னா their interaction with them changed. So gratitude increases happiness. The third benefit in the mindset. Optimism என்ன? பாசிட்டிவா பார்க்கிறதா, பாசிட்டிவா இருக்கிறதா, பாசிட்டிவ் திங்கிங்கா? நாளைக்கு வந்து எனக்கு 10 கோடி கிடைக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறது ஆப்டிமிசமா? ஆப்டிமிசம்னா when there is a problem you are able to be hopeful. When there is a problem you are able to see some possibility. That is called optimism. ஒன்று பிரச்சனை இல்லாமல் நான் ஆப்டிமிஸ்டிக் அது ஆப்டிமிசம் கிடையாது. ஆப்டிமிசம்னா amidst problem you are able to still hold some kind of hope. You are able to think hopefully. அது ஆப்டிமிசம். அப்போ ஹியூமன் பீயிங்ஸுக்கு ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் requirement, because ப்ராப்ளம் வராமல் நம்ம பார்க்க முடியாது. ஆனால் ப்ராப்ளம் வரும் பொழுது ப்ராப்ளத்துக்கு சக்கமாகாமல் ரெசிலியண்ட்டாக ப்ராப்ளத்தை ஃபேஸ் பண்ண முடியும். அதுதான் ஆப்டிமிசம். இப்போ இந்த ஆப்டிமிசம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, கிராட்டிடியூட் ஸ்டடி என்ன சொல்லுதுன்னா, நீங்கள் கிரேட்ஃபுல்லாக இருந்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி யுவர் பிரெயின் பிகம்ஸ் ஆப்டிமிஸ்டிக். இந்த சிம்பிள் எக்ஸசைஸ் உங்களுக்கு தெரியுமில்ல, ஒரு கிளாஸ் தண்ணியில் பனியை வச்சு இதில் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, ஹாஃப் எம்டின்னு சொல்லுவாங்க, சில பேர் ஹாஃப் ஃபுல் அப்படிவாங்க. ஹாஃப் ஃபுல்னு பார்க்குறப்ப ஆப்டிமிஸ்டிக். இது ஆக்சுவலி ட்ரைனிங் த மைண்ட். நம்ம ஒன்றை தான் பார்க்குறோம்,
வெள்ளை செவர் இருக்குது, பிளாக் ஸ்பாட் இருக்குது. சில பேர் பிளாக் ஸ்பாட்டை பார்ப்பாங்க, சில பேர் வெள்ளை செவரை பார்ப்பாங்க. எங்கே பார்க்குறங்கிறது நம்முடைய மைண்ட் ட்ரைனிங். They say the more you say thank you, your mind slowly trains your perception. You start to look at the positive things. இதான் ப்ராக்டிஸ். சித்திரமும் கைப்பழக்கம், செந்தமிழும் நாப்பழக்கம். நீங்கள் டெய்லி வந்து எனக்கு நல்லது நடந்திருக்குது, ஐ ஆம் பிளஸ்ட், ஐ ஆம் லக்கி அப்படி நீங்கள் பாசிட்டிவான விஷயங்களாக நீங்கள் பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டு தான் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் மைண்ட் ட்ரெயின் ஆகுது. யூ லுக் அட் த பாசிட்டிவ், யூ லுக் அட் த பாசிட்டிவ். சில பேருக்கு எவ்வளோ தான் நல்லா இருந்தாலும் அவன் நெகட்டிவாக தான் பார்ப்பான். ஸோ ஆப்டிமிசம் இஸ் நாட் birth given, it's a training, it's a skill. You can develop to be optimistic. They say the more you say thank you, it creates a cycle in your brain by touching upon the reward system. நம்ம brainல reward system இருக்கு. thank you சொல்ல சொல்ல அந்த reward system touch ஆகும். So you perceive more of a positive thing. So when you say gratitude, automatically your mind trains to be optimistic and hopeful. And this is also another big field, resilient capacity to bounce back. Optimistic people are found to be resilient because they know so far I have been lucky and blessed. இப்போ பெரிய பிரச்சனை இருக்கு, இப்பயும் நான் வந்து தப்பிக்க முடியும், எந்திரிக்க முடியும், I can survive. So in that way it creates a mindset of resilience and optimism. Mindset of resilience and optimism. ஃபாதர் வில்சன் அடிக்கடி சொல்லுவார், பில் கேட்ஸ் வந்து உலகத்தில் பெரிய பணக்காரர், அவர்கிட்ட இருக்க எல்லா பணத்தையும் எடுத்துட்டு இன்னைக்கு அவர் ரோட்டில் விடுங்களேன், 2 வருஷத்துல திருப்பி பணக்காரர் ஆயிடுவார். ஏன்னா இட் இஸ் த மைண்ட் செட், இட்ஸ் த கெப்பாசிட்டி ஹியர். ஸோ நம்ம பிரெயினில் வந்து ஆப்டிமிசத்தை கிரியேட் பண்ணணும், நம்ம பிரெயினில் ரெசிலியண்ட்டை கிரியேட் பண்ணணும். ஸோ gratitude slowly trains your mind, automatically you will start to look at that. So you are blessed, you are healthy, happy and optimistic. These are the 3 small, there are many things, because of the lack of time I'm not speaking, but the more you say thank you, the more your mind rewires, reprograms yourself. So you are blessed, you become more healthy, you become more happy, you become optimistic and resilient. ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸசைஸோட முடிச்சிடுவோம். Can you write in your note 3 blessings you have? Count in our blessings. 3 blessing that அது வந்து நல்ல அம்மா இருக்கிறாங்க, இல்லாட்டி எனக்கு நல்ல ஒரு திறமை இருக்குது, இல்லாட்டி எனக்கு நல்ல நாடு இருக்குது, இல்லாட்டி எனக்கு வந்து whatever maybe 3 blessings. இன்னைக்கு CPC வந்து பார்த்ததுல எனக்கு சந்தோஷம், whatever maybe 3 blessings. Thank you. How often you take bath? Daily or once in a week? Sorry, some people take twice a bath. That's it. They say at least once in a week. If you do this exercise, once in a week, you think about how are the things, how many things I am grateful to you. You are slowly training your mind. Slowly training your mind. And maybe in 6 months' time, you can see a big list of good things that have happened, and your mind becomes more powerful. Your mind becomes more powerful. So at least journal. So lot of things are possible. Lot of things are possible. So I wish that as counselors, we can foster positive mental health in us by gratitude. With your clients, you are sitting, apart from the anxiety problem, apart from the interpersonal problem, apart from economic problem, you can also speak about, we can do something extra, gratitude. It really enhances their mental health. So I hope it is an eye-opener for us of this ancient practice of saying thank you, how it has got a lot of positive health benefits of health and happiness.
So I stop here with a few questions and then we'll go for a lunch. Go to the moderator. Thank you. Thank you for a big clap.